Good morning. Good morning. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മിസ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നമുക്ക് റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റെഡിയാണോ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, അപ്പോ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എടുക്കാം കേട്ടോ. തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ 9th ചാപ്റ്റർ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. 9th ചാപ്റ്റർ ആണ് റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 9th ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം, ഒന്ന് വായിക്കുക. ഒരു 11:35 ആയിട്ടുണ്ട്. 11:40 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയും, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം, വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. 9th ചാപ്റ്റർ മാർക്കറ്റിംഗ്.
Okay, start ചെയ്താലോ? വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ചോദിക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Okay, first question. How is marketing defined in the text? How is marketing defined in the text? Option വായിക്കാം. Process of only selling products. The performance of business activities that manage the flow of goods or and services from producer to consumer, the act of creating advertisement, the financial step after product is made. എന്താ പറയാ? മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഏതാണ്? എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. What is the common misconception about marketing? What is a common misconception about marketing? That it is the same as product development, that it is just about selling, that it is not necessary for hospitals, that it is only for larger corporations. Okay, option B ആണ് answer. According to the text, the objective of a marketing is to make selling what? Objective of marketing is to make selling what? Difficult, only focus, surplus, expensive. ഏതാ പറയാ? ഒബ്ജക്റ്റീവ് സർപ്ലസ് ആണ്. The case of the perfectly engineered mousetrap illustrates that. Case of perfectly engineered mousetrap illustrate that. Option വായിക്കാം. High cost is always better. Quality alone to not enough for success. Marketing is not needed for a good product. Engineering is more important than sales. ഏതാണ്? High cost is always better. Quality alone is not enough for success.
Marketing is not needed for a good products. Engineering is more important than sales. ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരാം? ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. The case of perfectly engineered mousetrap illustrates that option high cost is always better. Quality alone is enough, not enough for success. Marketing is not needed for a good product. Engineering is more important than sales. Option 2 ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, successful marketing requires a detailed understanding of dash. Successful marketing requires a detailed understanding dash. Option production cost, competitors finance, customer need and requirements, the history of the company. Okay, customer need and requirements ആണ് answer. Marketing begins. Marketing begins after a product is finished, during a selling process, before production comes about, only when sales are low. After the product is finished, during the selling process, before production comes about, only when sales are low. Marketing begins ആണ് question. Marketing begins dash. After the product is finished, during the selling process, before production comes about, only when sales are low. Option C ആണ് ആൻസർ. C ആണ് before production comes about ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. What are the 4 P's of marketing mix? ഏതൊക്കെയാണ് 4 P's of marketing mixൽ വരുന്നത്? അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രൈസ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്ലേസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, പ്രമോഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ്? എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്നുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ പറയാം. ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, the mixing of the 4 strategies for a successful marketing program, the group of people in the marketing department, the financial budget for marketing. Option B ആണ് answer. Next question. Product strategy consists of offering the right goods and services to the right dash. Product strategy consists of offering the right goods and services to the right dash. Price point, target audience, competitors, distributional channels. Okay, target audience, option B ആണ് answer. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. Which of the following is part of a product strategy? Which of the following is a part of product strategy? Option വായിക്കാം. Deciding on television commercials,
setting a setting a final price, new product development and package design, choosing a location of stores. Option C ആണ് answer. The aim of a product strategy is to evolve products what way. The aim of a product strategy is to evolve the product that will dash. Option വായിക്കാം. Be the cheapest on the market, meet buyer expectations, be easy to manufacture, last for every long time. Option B ആണ് answer. Place strategy is also known as dash. ഏതാണ് place strategy another name എന്താ വരാ? Place strategy distribution strategy. What is the goal of the distribution strategy? What is the goal of the distribution strategy? To have the right goods at the right time at the right place, to create the most attractive packaging, to set the most competitive price, to develop a catchy slogan. Okay, first ആണല്ലേ? Okay, option A ആണ് answer വരുന്നത്. Promotion strategy is a plan to dash. Promotion strategy is a plan to dash. Option വായിക്കാം. Determine the cost of goods, influence people about your businesses and create more leads, decide where to sell your products, design the product itself. What answer വരാം? Option B ആണ് answer. ഇനി നോക്കാം. Pricing strategy deals with setting price that are both justifiable and dash. Pricing strategy deals with setting price that are both justifiable and dash. Option: the highest in the market, the lowest in the market, competitive, fixed forever. Option C. What is the first step in developing a new product? First step development of new product. Generation of idea. Okay. Last step last step commercialization. Okay. Okay, what happened during the screening step of a new product development? Screening step okay, the product is sold to a cell. Sorry, product is sold to a small group of consumers. The final decision is created. Ideas are evaluated against company objectives and sales promise. A full-scale marketing campaign is launched. Screening. Okay, option B option C answer. Which department changes ideas into final product during product development? Which department changes ideas into a final product during product development?
അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം. The marketing department, the finance department, the engineering department, the human resource department. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്? ഓക്കെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. What is the purpose of test marketing? What is the purpose of test marketing? To test the durability of the product, to see the consumer reactions to the new product, to analyze the financial cost of production, to screen the initial idea. Option B ആണല്ലേ ആൻസർ. ഓക്കെ. What is commercialization? What is commercialization? Option വായിക്കാം. The initial idea generation phase, the analysis of a business potential, the small scale testing of the product, the full scale marketing of the product. Option D ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. ഇനി നോക്കിയേ. What are the two main components of a hospital marketing mentioned in the diagram? Okay. അപ്പോ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ടു കമ്പോണൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. നോക്കാം, ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്, ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സ്. ഏതാ വരാ? ടു കമ്പോണൻസ് എ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നോക്കാം. When setting marketing goals, it is suggested to plan specific activities for no more than. Okay. Setting marketing goals. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് when setting marketing goals, it is suggested to plan specific activities for no more than. അതിന്റെ മന്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 months in advance, 1 year in advance, 2 year in advance, 5 year in advance. ഏതാ വരാ? ഓക്കെ, 2 year in advance കേട്ടോ. 2 ഇയറിനുള്ളില് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഗോൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. Market research is a process of systematically collecting, recording and dash data. Market research is a process of systematically collecting, recording and dash data, hiding, examining, deleting, guessing. ഏതാ വരാ ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എക്സാമൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെ. Market research can be used to decide which portion of the population will buy a product based on variables like. Market research can be used to decide which portion of the population will buy a product based on the variables like favorite color and music genre, age, gender, location and income level, political affiliation, the type of car they drive. ഏതാ വരാം? ബി ആണ് ആൻസർ. What is primary market research? What is primary market research? Option: research that is done second. Research consists of a test like survey, interviews or observation. Research that use old data. Research consisting of test marketing. B an answer. Okay, very good. Next നോക്കാം.
What does secondary marketing consist of according to the text? What does secondary marketing consist of according to the text? Surveys, interviews, field test marketing. D ആണ് answer. What is an implementation schedule? What is an implementation schedule? Option വായിക്കാം. A list of marketing goals, the timeline that shows which marketing actions will be done when and by whom, the marketing budget, the result of a patient survey. Option B ആണ് അല്ലേ? Okay. Next. When creating an implementation schedule, you should consider if there are enough resources, such as dash. When creating an implementation schedule, you should consider if there are enough resources, such as dash. Option വായിക്കാം. Staff, time and money, competitors, patients and doctors, pencils, papers and computers, sunlight, water and air. Option A ആണ് answer. ഇനി നോക്കിയേ, the evaluation process involves comparing your progress with the dash. Evaluation process involves comparing your progress with the dash. Competitors' progress, implementation schedule, previous year's profit, calls of other hospitals. Option B ആണ് answer. ഇനി നോക്കിയേ, which is a way to judge their results of your marketing progress. Pay ചോദിക്കുന്നു കേട്ടോ, വേ ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഡിഫറെന്റ് പേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് കേട്ടോ, റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. നോക്കാം. Number of the sunny days, decrease patient complaints, the stock marketing performance, the cafeteria menu change. Option B ആണ് ആൻസർ. പേഷ്യന്റിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഡിഫറെന്റ് ബേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. Which element of the marketing mix is described as the most noticeable? Which element of the marketing mix is described as the most noticeable? Option വായിക്കാം. Product, price, place, marketing, communication. D ആണ് ആൻസർ. What is the aim of a promotional strategy? What is the aim of a promotional strategy? To lower the price of the product, to boost customer engagement, to choose the location for a store, to design a new product. B ആണ് ആൻസർ. Development of a product
development of a patient self-scheduling system on a website in an example of development of a patient self-scheduling system on a website is an example of dash pricing strategy, marketing strategy, distribution strategy, financial strategy. എന്തായിരിക്കും? മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. 1 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ, ചുമന്നിരുന്നു. അപ്പൊ 2 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Coca-Cola example highlighting the importance of. Coca-Cola example highlights the importance of dash. Sticking with the original product no matter what. Understanding consumer needs. Lowering price, aggressive selling. Coca-Cola example highlighting the importance of. Okay, understanding consumer needs ആണ് ആൻസർ. Full scale marketing occurs at which stage of a new product development? Full scale of marketing ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് വരുന്നത്? അറിയാൻ പറ്റുമോ? Generation of concept. Okay. Last step അല്ലേ? ഏതാ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? Commercialization. Okay. Which type of market research involves field test?
Which type of marketing research involves a field test? Secondary, primary, tertiary, final. Isla field test vara primary aano, secondary aano, tertiary aano, final aano? Eda vara primary. Okay. Cyber marketing is a part of dash. Cyber marketing is a part of dash. Product strategy, distribution strategy, pricing strategy, marketing communication. Okay, marketing communication and answer. The process of developing a new idea starts with dash. The process of developing a new product starts with dash. A finished product, a budget, an idea, a marketing campaign. Finished product, budget, an idea, market, campaign. ഏതിൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്? ന്യൂ ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ? ഐഡിയ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ ആണ് വരുന്നത്. പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്? Financial resources for production and promotion are considered during dash. Financial resources for production and promotion are considered during dash. Screening, business analysis, test marketing, commercialization. D ആണ് ആൻസർ. Which of these not a method of hospital marketing communication mentioned? Which of these is not a method of hospital marketing communication mentioned? Medical camps, website marketing, promotional packages, reducing operational hours. അല്ലാത്തത് ഏതാ ചോദിക്കണം? അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്, website marketing, promotional packages, reducing operating hours. ഏതാ വരാ? അല്ലാത്തത് ഡി ആണ് ആൻസർ. Direct marketing is an element of dash. Direct marketing is an element of dash. Option: the marketing communication mix, the product development process, the business analysis stage, price strategy. Marketing communication mix, product development process, business analysis stage, pricing strategy. ഏതാ വരാ?
Direct marketing is an element of dash. Marketing communication mixer, product development process, business analysis stage, pricing strategy. Okay, marketing communication mix and answer. A company capability is considered during which phase of product development? A company's capability is considered during which phases of product development? Five option: commercialization, test marketing, screening, generation of concept. Commercialization, test marketing, screening, generation of a concept. Companies capability screening B ആണ് വരുന്നത് ട്ടോ. Sorry, screening C ആണ് പറയുന്നത് ട്ടോ. അപ്പൊ screening ആണ് correct answer ട്ടോ. ഇനി നോക്കിയേ. Market research help a hospital understand the need of its current and dash patients. Market research helps a hospital understand the need of its current and dash patients, former, potential, staff, competitors. Former, potential, staff, competitors. എന്താ പറയാ? Option B അല്ല ട്ടോ, potential ആണ് answer ട്ടോ, potential patients. Which P of the marketing mixer is concerned with the brand names? Which piece of the marketing mixer is concerned with the brand names? Price, place, product, promotion. എന്താ പറയാ? ഏത് പി ആ വരാ? Marketing mix is concerned with the brand name. ഏതിനാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് ആണോ, പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ, പ്ലേസ് ആണോ, പ്രമോഷൻ ആണോ? നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ എന്താ നോക്കാം? എന്ത് നോക്കാറുണ്ട്? മെറ്റീരിയൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ബാഗ്, അതുപോലെ ടീഷർട്ട്, പ്രൈസ് നോക്കും. പ്രൈസ് ആണോ നോക്കാം? ഇപ്പൊ ഷൂ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് നോക്കാറില്ലേ? അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് നെയിം. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ബ്രാൻഡ് ആണ്, ബ്രാൻഡ് നെയിമിന് എന്താണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്? പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലുണ്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. Selling is described as just one of several functions of dash. Selling is described as just one of several functions of dash. Accounting, marketing, human resources, engineering. Option B ആണ് answer. Okay, the ultimate goal of a pricing strategy is to bring in. The ultimate goal of a pricing strategy
is to bring in dash the most customers, profit, good review, more staff. ഏതാ വരാ മോസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗെയിം പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ? The engineering department's role is most prominent in which stage of new product development? Engineering department's role is most prominent in which stage of new product development? Option വായിക്കാം: screening, business analysis, product development, commercialization. എന്താ പറയാ? ഏത് സ്റ്റേജ് ആണ്? C ആണ്, product development ആണ്. Very good. Which element of the marketing mix is most concerned with creating awareness and influencing people? Which element of the marketing mix is most concerned with the creating awareness and influencing people? Option വായിക്കാം: product, price, place, promotion. എന്താ പറയാ? Product, price, place, promotion. Promotion ആണ് ആൻസർ. Before developing marketing strategies, a hospital should first identify its dash. Before developing marketing strategies, a hospital should first identify its dash: weaknesses, target audience, oldest equipment, most profitable department. അറിയാൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്: before developing marketing strategies, a hospital should first identify its dash: weakness, target audience, oldest equipment, most profitable department. Okay, target audience-നെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Effective marketing begins with the dash. Effective marketing begins with the dash: product, price, advertisement, consumer. ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരുവിധം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുവിധം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരുവിധം നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. വായിച്ചു നോക്കാത്തതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ? മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പോ മിസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. മിസ് പറയാമോ? പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ, ഓഡിറ്റ് അല്ലേ? 12. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരുമ്പോ ഓഡിറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിൽ വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പടപെടാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളുന്നില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാത്തതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരുവിധം ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിട്ട് മാത്രം ഉത്തരം പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ മൊഡ്യൂൾ എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുവിധം കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ മെയിൻ എക്സാമിന്റെ ഗൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗൈഡ്, മെയിൻ ഗൈഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മെയിൻ എക്സാമിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നന്നായിട്ട് റിവിഷൻ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുവിധം തീരുന്നല്ലേ? മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഓരോ മിസ്സുമാരുടെയും ക്ലാസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ടൈം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ.